Asado ma sadgamaya, tamaso ma yotirgamaya, mrittorma mritam gamaya, sarve cha sukhinas santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukha bhag bhavet. Good evening to everyone, my brothers and sisters and friends. Again I am here, thanks to Mr. Yoginder, thanks to Indian Christian Society. Very grateful that again I am here to send my love from my heart to all of you. I brought that love from that land of holiness, India, which is known land of God. Braćo i sestre, dragi prijatelji, ponovno sam ovdje s vama, zahvaljujući gospodinu Yoginderu, da donesem, veoma sam zahvalan što vam mogu doneti ljubav iz zemlje ljubavi, to je Indija, zemlja Boga. Today's topic is path of peace. Današnja tema je put mira. Which is most important nowadays. Koji je jako bitan ovih dana, mir prosto. Because we can see everywhere, all over the world, they start to fight to each other. Kao što vidimo, svugdje po svijetu su počeli sukobi. And Indian philosophy or scripture, it is said, fighting and war is not the solution of any problem. U indijskoj filozofiji, u našim spisima se svugdje govori da je svađa i rat nije rješenje niti jednom problemu. In the tapestry of Indian philosophy, peace, that means shanti, is not merely the absence of conflicts. U tapiseriji indijske filozofije peace, odnosno mir, nije samo nedostatak konflikta. It is the natural state of the soul. To je prirodno stanje duše. A harmony that arises when the inner self aligns with the eternal truth. To je sklad koji se pojavljuje, otkriva se kad se naša nutrina poravna sa vječnom istinom. Across millennia, Indian sages, poets, and spiritual teachers have offered profound guidance on how to work this path. Autori, poete i duhovni učitelji su omogućili vodstvo kako se postići kako da se postigne ovaj put unutarnjeg mira. Weaving together wisdom from the Vedas, Upanishads, and Srimad Bhagavad Gita, Buddhist teachings, and Jain and also Sufi traditions. Upustva dolaze iz Veda, iz Upanishada, iz Bhagavad Gite, čak iz njihovih crteža i iz tradicije Jaina i sufijske tradicije. What is the nature of peace? Što je priroda mira? In the Shanti mantras of Upanishads, peace is invoked as threefold blessings. Peace within oneself, peace in one's surroundings, and peace in the greater cosmos. U Santi mantrama Upanishadama mir se smatra nešto što ima tri forme. Odnosno mir unutar nas, mir okolo nas i mir u univerzumu. This reflects the Indian view that personal and universal peace and interdependent. Ovo samo oslikava filozofiju da je unutarnji mir i vanjski mir, odnosno univerzalni, da su zavisni jedan od drugog. When the mind is tranquil, our interactions become compassionate and society moves towards harmony.
kada je naš miran, naša inteligencija, naši postupci postaju samilosni i univerzum se kreće, svijet se kreće prema miru. Srimad Bhagavad Gita teaches that peace arises from freedom, from desire and attachment. Srimad Bhagavad Gita nas uči da mir izlazi iz arises from freedom, from desire and attachment. Izlazi od slobode, od želje i povezanosti. Sri Krishna, he said, one who is free from attachment, whose mind is steady in all situations, attain peace. Tamo kaže da onaj koji je oslobođen od svih povezanosti. So, actually peace is the state of our mind. Ima stanje uma u miru, tako da je mir stanje uma. Key of peace, satisfaction and inner happiness is sacrifice. Ključ mira, zadovoljstva je žrtva. So in our scripture, Indian scripture, it is said that why all the human beings are great than the animals. U spisima se piše zašto su ljudska bića važnija od životinja. Dharma his tesham adhikam vishesha dharvena hina pashubhi shamana. The human beings, they can follow some rules and regulation according to the scripture. They have some boundaries. They can follow the rules and regulations. Ljudska bića mogu slijediti pravila i propise u skladu sa spisima koje postoje, imaju pravila i ograničenja. The great difference between animal and human beings that human, they can sacrifice, animals not. Animals are living only for themselves, but human, that is mankind, that human beings are living for others also. Velika razlika između životinje i ljudi je da se ljudi mogu žrtvovati, a životinje žive samo za sebe. Exactly that I express in my first sloka. The prayer, Sarve cha sukhina santu. The human beings, only they can do that. That they are praying for everyone, Sarve cha sukhina santu. Everyone must be happy. To sam i objasnio u prvom stihu, a to je da se ljudi žrtvuju, da se ljudi mole za svakoga. That means they can share their feelings, love and everything. To znači da mogu podijeliti svoje osjećaje, ljubavi i sve mogu podijeliti sa drugim. One is praying not only for himself, but also for everyone. Asadoma sadgamaya. That Bhagavan should take you from the darkness to the light. Čovjek se moli ne samo za sebe, nego za sve ostale, da ga božanska duša može prevesti iz tame na svjetlo. So that is the key of peace. To je ključ mira. This is not passivity, but a vibrant stillness, a mind clear enough to act with wisdom rather than impulse. Ovo nije pasivnost, ovo je živopisni mir, vibrantni mir. Now the second point, from where we can attain peace, and that is Ahimsa. A druga točka sa kojom možemo postići mir, to je Ahimsa. Ahimsa or nonviolence is perhaps the most celebrated Indian contribution to global thought. Ahimsa ili nenasilje je možda i najbitnija stvar koju je Indija doprinijela svjetskom poretku. It's rooted in Vaishnavism, Jainism, embraced by the Buddhism, and crystallized in Gandhian philosophy and other philosophy in India.
Ukorenjena je u vajšnavizmu, u džajnizmu, u budizmu i kristalizirana je kasnije u gandijevskom pokretu. Ahimsa extends beyond refraining from harm. Ahimsa se sastoji od susprezanja od činjenja zla. It is an active cultivation of love and empathy towards all beings. To je aktivno kultiviranje ljubavi i empatije prema svim živim bićima. For Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Mahavira and Buddha, Ahimsa was not just an ethical principle but a spiritual discipline, training the mind to let go of anger, greed and ego, the seeds of violence. Za Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, za Mahaviru i za Budu, to je bio proces mentalne discipline, da se i dugoročnog treninga, da se oslobodi nasilja. That's why in Indian scripture, mostly we'll find in Gauriya Vaishnavism, always teaches us about sacrifice and controlling our urges, which is driving us towards that war, fighting and violence. Zato u Gajda Vajšnavizmu i našim spisima ćete uvijek naći savjete za žrtvovanje i kontroliranje nagona koji nas vode ka nasilnom variranju naših emocija i u krajnjoj mjeri ka nasilju. In Gauriya Vaishnavism, there is a great teaching, that is Upadeshamrit. U Gajda Vajšnavizmu postoji veliko učenje, zove se Upadeshamrit. In the first sloka it is said, Bacha Begam, Krodha Manasha Begam, Jivha Begam, Udaram Upastha Begam. We have to control these 6 great urges. U prvom stihu se kaže da mi moramo kontrolirati tih 6 naših velikih nagona. First, we have to control our tongue. Prvo moramo kontrolirati naš jezik, odnosno što govorimo. Tongue means our speech. We have to control our speech. Because many times the fighting started only by say something bad. Pod jezikom se podrazumijeva da moramo kontrolirati govor. Znamo da se puno puta konflikt nastao sa riječima, loše izgovorenim riječima. Then we must control our anger. Onda moramo kontrolirati našu ljutinu. Then we must try to control our mind, which is like horse without any controlling rope. Moramo kontrolirati naš vezati ga kao konopom. And then we have to control our hunger and lust. I na kraju moramo kontrolirati naš glad i poželju. These 6 urges, it's really driving us to the violence sometimes. Ovi 6 nagona nas ponekad nagone na nasilje. It's very difficult to control them, but we have to try to do that. Vrlo je teško ih kontrolirati, ali moramo se truditi to postići. It's also the key of peace. To je također ključ mira. Then the inner journey. Indian philosophy emphasizes that lasting peace cannot be imposed externally. U indijskoj filozofiji se tvrdi da se trajni mir ne može nametnuti izvana. It must arise from inner transformation. Mora doći iz unutrašnje transformacije. Practices like meditation, dhyanam, self-inquiry, that means atma vichara, atma prabodha, and disciplined living, that means yoga and bhakti yoga, are not escapist retreats but practical tools to quieten the restless mind. Trebamo se koristiti alatima poput meditacije, poput džane, poput discipline kao što je yoga,
to su praktični alati sa kojima možemo postići ovaj put ka miru. Patanjali's Yoga Sutras describe the stilling of the mind. Patanjali, to je Yoga Sutra koja objašnjava smirivanje uma. Yoga chitta vritti nirodha. What is yoga? The key of yoga is controlling chitta and the urges. Što je yoga? To je kontroliranje čitje i nagonje. As the gateway to self-realization, where one sees the unity of all existence and naturally lives in harmony. To je portal prema saznanju da jedan živi u znanju, u miru sa svime što je okolo, što ga okružuje. I sa njime živi u harmoniji, u potpunom skladu. That's why to do all those things, it's very important for our life to make us non-violence, that is Atma Prabodha, Atma Vichara, self-inquiry. I zato je bitno da u našem životu radimo ove stvari, odnosno ovu praksu, da bi postali nenasilni, odnosno da se samo kontroliramo. Our nature only to find faults in others, not own self. Naša narav da tražimo greške u drugima, a ne u nama samima. First we have to see, is there any fault in me? Then we can judge others. Prvo bi trebali vidjeti da li postoji nekakva greška u nama, a tek onda provjeravati da li postoji u drugima. If I am not doing this, that I am not seeing any fault in me, if I am not doing this self-inquiry every day, then that always will send me ego, false ego. Ako ne radimo ovo preispitivanje samih sebe, introspekciju svakodnevno, onda krenut ćemo putem lažnog ega. That false ego also the key of violence. I taj lažni ego je isto ključ nasilja. We must careful about that false ego. Moramo jako biti pažljivi na taj lažni ego. Ego is good, but false ego is dangerous for our life. Ego je dobar, ali lažni ego je jako opasan za naše živote. Now the key of peace is Dharma and balance. Ključ mira je Dharma i balans, odnosno ravnoteža. Peace also demands alignment with Dharma. Mir traži od nas usklađenje sa Dharmom. The moral order that sustains life. To je moralni red koji podržava život, Dharma. This does not mean rigid adherence to rules, but a commitment to truth, justice and the welfare of others. To ne znači da trebamo rigidno slijediti pravila, ali trebamo biti posvećeni istini, pravdi i pomoći drugima. A life lived in Dharma avoids the inner conflicts that arises from selfishness and dishonesty. Živ koji se živi po Dharmi pomoći će nam da izbjegnemo život u kojemu se živi u konfliktima i u laži. In Mahabharata, the wise Vidura was the prime minister in Kaurava. Counsels that peace in the kingdom begins with self-control in the ruler's heart. U Mahabharati veliki je mudrac rekao da mir u kraljevstvu počinje u miru njegovog vladara. Echoing the timeless Indian idea that leadership without inner harmony breed chaos. To je u skladu sa starom indijskom filozofijom da mir u jednoj državi bez unutrašnjeg mira njegovog vodstva vodi u haos. Now the most important part which brings us peace, that is universal brotherhood, that means the unity. A sad najbitniji dio koji nam donosi mir, a to je univerzalno bratstvo, odnosno
jedinstvo. Indian saints like Kabir, Guru Nanak, Swami Vivekananda envisioned peace as a recognition of the divine in all beings. Veliki indijski sveci su gledali na mir kao božanstvo u svim bićima. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he teaches us, Jive Shanman Dive Jani Krishna Odhishtan. You have to respect everyone. Yes. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu nas uči da moramo poštivati svakog. Because in every heart, Ishwar, Bhagavan is there. Zato što se Bog nalazi u svakom srcu. So we have to feel that. And to feel that, we have to respect everyone, all living beings. Moramo to osjetiti, a da bi to osjetili moramo poštivati sve. Not only the human beings, Sva živa bića. all living entities. Ne samo ljudska bića, nego sve žive entitete. And also, he teaches us about Vaishnavism. It's also key of peace. Trinadopi Shunichana, to create our nature. We have to make ourselves in that way. Trinadopi Shunichena Taroriva Shahishnuna Amanina Manadena. That is, we must be very polite and humble, like grasses. Također nas uči vajšnavizmu, gdje nas uči da moramo, to je jedan od ključeva mira, a to je da moramo biti ljubazni i ponizni, poput trave. We must be very tolerant, like trees. Moramo biti tolerantni poput stabla. And amani manada, that means we have to respect everyone. I moramo poštivati sve i svakoga. Then that really brotherhood will arise in our heart. Tada će se to bratstvo ili jedinstvo sa Božjom kreacijom manifestirati u našem srcu. When we see others not as stranger, but as part of our extended self. Peace ceases to be an abstract ideal and becomes a natural expression of life. Kada vidimo druge ne kao nekog drugog, nego kao prirodnu ekstenziju nas samih, onda mir neće više biti apstraktni pojam, nego prirodna ekstenzija nas samih i prirodno stanje. In Indian philosophy, we know that's the great word, Vasudhaiva Kutumbakam. Who are here in this earth, everyone is relative. U velikom dijelu indijske poezije se kaže da ko je u svom srcu svima je rođak. Kogod se nalazi u ovom svijetu je svoj rođak. Under the sky, Kogod živi u ovom svijetu, ispod ovog neba je svima rođak. maybe the border divided us, but under the sky, we are in one land. Možda nas razdvajaju političke granice, međutim ispod neba smo svi na jednoj zemlji. So that's why we are all the children of Supreme Godhead Paramatman. Zato smo mi svi djeca božanskog bića Paramatme. If we can realize that relation in front of Him, we are the same. Then no need to fight to each other, and war will stop. Ako uspijemo shvatiti da smo ispred njega svi isti, onda neće biti potreba za ratom, svađom i ratovi će stati. We should try to follow the path of peace. Trebali bi probati slijediti put mira. The Indian path of peace is neither escapism nor passive acceptance. Indijski put mira nije niti eskapizam, odnosno bježanje, niti pasivno prihvaćanje. It is a conscious, disciplined, and compassionate way of living that begins in the heart and radiates outward. To je svjestan, samilostan, aktivan način
života. It invites us to dissolve the ego's boundaries, align with truth, and act from love. Poziva nas da pređemo granice našeg ega i djelujemo iz ljubavi. So, in the words of ancient prayer from Vedic culture, all of us we have to say, Om Shanti, Shanti, Shantir Bhavatu Sarvata. Sarve cha sukhna santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid duksha bhav bhavat. Thank you.